Ще раз вітаю всіх, шановні колеги. Сьогодні у нас на порядку денному засідання захист дисертаційної роботи «Цінь Гохе». Відповідно до наказу Вченої ради Державного біотехнологічного університету від 16 жовтня 2023 року номер 01-01/405 утворено разову спеціалізовану раду у Державному біотехнологічному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи «Цінь Гохе» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 07 управління та адміністрування за спеціальністю 073 менеджмент. Згідно з реєстраційною карткою присутні всі члени спеціалізованої разової ради, а саме голова спеціалізованої вченої ради, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету Мандич Олександра Валеріївна онлайн, рецензенти, доктор економічних наук, професор, декан факультету економічних відносин та фінансів Державного біотехнологічного університету Ларіна Тетяна Федорівна онлайн, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету Микитась Аркадій Вікторович онлайн, а також опоненти. Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, університет Григорія Сковороди в Переяславі, Ігнатенко Микола Миколайович онлайн, кандидат економічних наук, доцент, ректор приватного закладу вищої освіти, Харківський технологічний університет ШАХ, Дудник Олена Васильівна онлайн. Тобто кворум для проведення засідання є, засідання вважається правомочним і можемо розпочинати нашу роботу. На порядку денному питання захист дисертаційної роботи здобувача 3-го освітньо-наукового ступеня доктор філософії кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету Цінь Гохе на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 менеджмент в галузі знань 07 управління та адміністрування. Тема дисертації – стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств, виробників агропродовольчої сфери. Науковий керівник Міненко Софія Іванівна, доктор філософії з менеджменту, доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету. Шановні колеги, чи будуть зауваження, пропозиції щодо порядку денного? Немає. Дякую. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Так, за 5 осіб. Хто проти? Немає. Утримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Засідання спеціалізованої вченої ради буде проводитись за виявленням здобувача іноземною англійською мовою. Дозвольте доповісти про надані здобувачем документи та їх відповідність встановленим вимогам, а також інформацію про здобувача. Цінь Гохе народився 17 червня 1979 року у місті Шаньдунь Китайської Народної Республіки. У червні 2010 року закінчив Хенанський освітньо-технічний університет зі спеціальністю лінгвістика іноземної мови та прикладна лінгвістика, отримав диплом магістра гуманітарних наук. З грудня 2020 року навчався в аспірантурі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за спеціальністю 073 менеджмент, галузі знань 07 управління та адміністрування. З вересня 2021 року продовжив навчання в аспірантурі Державного біотехнологічного університету за спеціальністю 073 менеджмент, галузі знань 07 управління та адміністрування. До спеціалізованої вченої ради було подано повний пакет документів відповідно до пункту 13 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи по присудження ступеня доктора філософії, постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44. Зокрема, заяву про проведення атестації, академічну довідку про
виконання відповідності освітньо-наукової програми, висновок наукового керівника, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, дисертацію у друкованому та електронному вигляді, наукові публікації, в яких висвітлено наукові результати за темою дисертаційної роботи, документи, подані здобувачем до Ради у встановлені терміни, інформація про прийняття дисертації для розгляду та анотація дисертації були розміщені на офіційному веб-сайті Державного біотехнологічного університету. Чи є питання у членів Ради стосовно поданих документів? Немає. Дякую. Слово для викладення основних положень дисертації надається здобувачеві Цінь Гохе. To present the main of the points of the thesis, the floor is given to the applicant Цінь Гохе. Please. Dear Chairman, dear members of the Specialized Academic Council present, we bring to your attention a report on the results of the dissertation on the topic strategic management of competitiveness of product producers of agro-food products in the current conditions of the development of the global environment. One of the most critical challenges for the world's populations is to ensure food security due to the uneven distribution of natural resources. Individual states are experiencing a constant shortage of food, which in the context of the growing convergence of world economies is increasingly becoming a common urgent problem of the whole society. Ukraine plays one of the leading roles in providing food to different countries of the world. In the pre-war period, Ukrainian food products were in demand in European countries, where quality requirements were high. Currently, the agri-food sector faces a difficult task, developing new methods and tools to increase competitiveness, considering extremely unfavorable environmental conditions. Slide 2 shows the losses caused to the agricultural sector due to full-scale aggression. Effective and efficient government policy and support remain the basis for the effectiveness of the agri-food sector, as this industries mainly need tax preferences, direct assistance, benefits, and subsidies for their development. The primary investment levels have been and remain the company's funds, which does not allow the use of the leverage effect and increase the efficiency level of agri-food. Businesses entertain the dynamics of investment in agriculture are presented in slide 3 and 4. The purpose of the study
method for defense is to substantiate the theoretical foundations, methodological support, and practical recommendations for implementing mechanisms, tools, and measures to ensure the desired level of competitiveness of agri-food producers. The analysis of the development of economic structures at the sectoral level, the basis of which was the identification of topical features of competitiveness of the agri-food sector, slide 5, as well as the challenges that form the external environment, made it possible to formulate the main direction of transformation of the strategic mission in the agri-food sector. The algorithm of strategic management of competitiveness of the agri-food sector is represented by a system of interdependent stage, slide 6, including analysis of the external environment mission statement, analysis of the internal environment, formulation of goals for competitiveness management, strategic choice, task setting, development of plans, implementation of change control. It is recognized that the critical aspect of increasing the competitiveness of agri-food business entities is the financial mechanism, which is implemented in the synergistic unity of the financial, organizational, and financial economic blocks, slide 7. The strategic guideline focuses on the inclusive provision of all participants in the agri-food value chain with financial resources based on implementing the components of the sustainable development paradigm, the core of which is environmental priorities and values and the stimulation of the multiplier effect from investment and innovation drives. Applied aspects of implementing the financial mechanism include creating centers for inclusive financial support of the agri-food chain, which acts as the
institutional basis of the mixed finance, slide 8. Concretization of the substantive component of the system of the drivers of investment and innovation, nature allowed to present their structure, which included new forms of organization of relations, business, option of prolonged purchase, replacement of the leased object based on the application of a preferential credit and financial mechanism employed for forms of organization of financial relations in the field of agri-food sector, mixed financing methodologies for reducing risks in the chain. Joint management capital, creation of a single center of financial support, sustainable, ethical, and subsidies, slide 9. Based on the study of using leasing as a tool for producers, material and technical methodical approaches to leasing financial relations in the agri-food sector have been development. Slide 10. The study results showed that strategic approaches to developing the competitiveness of the components of the agri-food value chain should meet the high degree of flexibility and adaptability. Criterion strategic drivers of increase identified competitiveness of agri-food chain participants, slide 11, including innovation and smart agriculture 5.0, intensification of the pace of digitalization, transformations of the industry, environmental standards, and creatification, organic agriculture producing and development of curricular business models, socially responsible making policies and branding, a system for assisting the competitiveness of enterprise producers of agri-food products has been proposed, considering its peculiarity as the significant
role of regional localization in intersectoral relations. The report is over. Thank you for your attention. Thank you Thank for your you. Thank you. Так, дякуємо. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, хто бажає задати питання здобувачеві наукового ступеня доктора філософії? Будь ласка. Thank you, dear members of the Dissertation Council, who would like to ask a question to the candidate for the degree of Doctor of Philosophy. Please do it. Please question. Доктор економічних наук, доцент Микитась Аркадій Вікторович. Будь ласка, question from the Doctor of Economics, Associate Professor Микитась Аркадій Вікторович. Please. Thank you. What role do you place in analyzing the external environment based on your algorithm of strategic management of competitiveness of agri-food enterprises? Please, slide 6. Okay. Thank you. Hi. The analysis focusing and monitoring of the external environment is the basis on which the model of strategic competitiveness management is built. Assessment of the external environment needs to be carried out systematically. With this approach, the degree of control over changes in the external environment increases. Analysis of the environment should accompany each stage of the system process for strategic management. It should be noted that the presented tactics ensure compliance with the methodological principles of modern strategic management of the development of processing enterprises, which consists of building a strategy from the future through the past of the present. Forecasting, analysis, monitoring the results obtained during the analysis of the external environment represent the information base for the formulation of the mission of the agri-food sector. Okay. Дякую. Аркадій Вікторович, чи задоволені ви відповіддю? Are you satisfied with the answer? Yes, of course. Thank you very much. Дякуємо. Продовжуємо. Бачу питання від доктора економічних наук, професора Ларіної Тетяни Федорівни. Так, якщо можна, я задам питання. Questions from the Doctor of Economics, Professor Tetiana Larina, please. Which on the levers do you consider a priority based on your financial mechanism for increase the competence of business entities in the agri-food sector?
Okay. One of the main levels of the financial and the economic mechanism for ensuring an increase in the competitiveness of business entities in the agri-food sector from a strategic perspective. Investment increasing the volume of attracting private investment flows into the sector should catalyze innovation and economic transformations, and from the prerequisites for environmentally friendly production. Agricultural production must increase by at least 60% yearly over the next 40 years to address global food security, given the limited nature and productive agricultural potential of the EU countries. Ukraine has unique opportunities to become a full-fledged participant in European and global agri-food value chains. A critical condition for achieving this ambitious goal is to ensure the competitiveness of domestic agricultural products and products of their good processing. Okay. Thank you. Дякуємо. Пані Тетяна, чи задоволені ви відповіддю? Yes, thank Are you you. satisfied with the answer? Thank you. Have you any questions? Пані Тетяна, чи ви маєте ще одне питання? Так, я маю ще одне питання і хотіла б його зараз задати. Дякую за таку можливість. What role do you give to green finance within algorithm of mixed financial provision of participant in agri-food value chains? Okay. Sustainable financing with environmental priorities and values at the center of the strategic solid potential is defined. A new financial model for providing the agri-food sector is green financing. The attraction of additional financial resources for implementing projects related to producing environmentally friendly agricultural raw materials and safe food products is one of the tools of a long-term financial mechanism. Recipients of capital are participants in the agri-food sector who maintain the ecological
ecological balance and will participate in global and national projects related to environmental conservation, the production of environmentally friendly, high quality, and safe food products has considerable potential for competitiveness, not only in the national, but also in the European and world markets. Socially responsible investments today are already becoming a sustainable practice of investment policy and the behavior of capital owners. This approach ensures that financial resources are allocated to initiatives that problem environmental sustainability. Thank you. Are you satisfied with the answer? Чи задоволені ви відповіддю, пані Тетяно? Yes. Я задоволена відповіддю. Дякую. Дякуємо. Продовжуємо питання. Наступне питання бачу від доктора економічних наук, професора Ігнатенка Миколи Миколайовича. Please, a question from the Doctor of Economics, Professor Микола Ігнатенко. Thank you. Actually, I don't have any questions. I will give my review as an official opponent after we will finish with the questions. Дякую. Я питань немає. Я надам свій відзив опонента після закінчення питань. Thank you. Дякуємо. Питання, чи маєте питання кандидат економічних наук, доцент Дудник Олена Васильівна? Так, маєте, так? Дякуємо. Question from the PhD in Economics, Associate Professor Dudnik Olena Vasilyevna, please. Yes, I have some questions. Can you explain the role of marketing innovation in creating competitive advance of enterprise of the agri-food complex? Okay. Marketing innovations from resources advantages for enterprises through the search for new ideas and ways to obtain market information optimization of commodity and pricing policy, creation of new sales channels, organization of stimulation of its promotion in the market, communication policy, branding policy, etc. Marketing innovations provide an active influence of the management system of objective and subjective factors of competitiveness through the operational
restructuring of the product range, distribution policy, and customer service. Considering the employment of the communication tools and image, reputation of the company, marketing factors and tools are becoming increasingly important in the context of transformational changes in the food market and global and national concepts that have already been identified as a strategic priority for developing the agri-food sector of Ukraine and the EU. A set of such factors, which in the factor will determine the strategic guidelines of competitive service and the innovations necessary to achieve them are proposed in my dissertation. The most important of them are quality and environmental friendliness of products, staff qualification level, corporate, social responsibility, branding. It's okay. Thank you. Thank you. Are you satisfied with the answer? Чи задоволені ви відповіддю? Yes, and I have one questions, maybe, yes. Yes. In continuing to previous questions, have you can determine the role of digitalization in this process? Okay. In our work, we have proposed such digital tools of the company's marketing policy, social media marketing tools, creating, managing, and using social media platforms, email marketing tools, design, analytics platforms, personalization tools, and email newsletter platforms, SEO search engine, optimization tools, website conversion optimization tools, quick step of company landing marketing pages, tools to increasing the number of the read and potential leads and create up-to-date customers profiles based on platform business intelligence. It's okay. Thank you. Are you satisfied with the question? The answer. Yes, Задоволені yes. питанням? Дякую. Thank you very much of this answer. Thank you. Дякуємо. Також, якщо питань більше немає, дозвольте мені одне питання від головуючого. And also I have one more question for you from Doctor of Economics, Professor Mandich Alexandra. Can you give the description of any positive experience of inclusive financial support programs according to your slide 9, please? Okay. In recent years,
inclusive financial support programs for participants in agri-food value chains based on fair and equal access to sources of financial resources and capital markets have become widespread. Example of such projects, the experience of which is helpful for Ukraine, are the inclusive international fund for agricultural development project, which brings together about 500,000 beneficiaries, agricultural producers, banking institutions, and the private financial sector. Among the tools that provide inclusive access to financial resources are digital financial products in conservation, micro credit, and insurance, innovative financial technologies and products which manufacturers access through digital platforms and service are already becoming the basis for their use. Such platforms increasing the availability and inclusiveness of credit resources contribute to the optimization of financial transactions and increase their overall efficiency. The following can become a tool for digital financial support for participants in the agricultural food sector: alternative credit platforms, peer-to-peer lending, crowdfunding, online lending, blockchain technologies, and smart financial contracts, mobile payment platforms, and micro loans online, insurance, and online services. It's okay. Thank you. I am satisfied with the answer. Добре, дякую. Чи є ще питання? Немає. Дякую. Переходимо до обговорення. Let's move on to the discussion. Зараз я хочу надати слово офіційному опоненту, доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри економіки Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Ігнатенко Миколі Миколаєвичу. Official opponent, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics at Григорій Сковорода University at Переяслав. The floor is yours, please. Thank you. My review on the official opponent for the dissertation on Цінь Гохе, strategic management of competitiveness of producers of agri-food production. The indicator of competitiveness for any enterprise reflects the aggregate results of the work of almost all departments, as well as its reaction to changes in external factors of influence.
Comparison of individual parameters of functioning and performance of the enterprise with the leading competitors make it possible to obtain not only a snapshot of the current state of the industry and the strategic group, but also to determine the strengths and weaknesses of the enterprise relative to the main competitors, to predict possible options for the development of the situation, to develop appropriate strategy for strengthening positive trends and weakening negative ones. At the same time, one of the main problems is the choice of indicators and methods for assessing the level of competitiveness, which is in turn should be based on the solid theoretical base, which implies a clear understanding of the essence of this category, its types, forms of the manifestation, and factors of influence. In the context of competition, Ukrainian enterprises are increasingly aware of the need to solve such problems as reducing production costs, improving product quality, updating fixed assets, technological requirements, etc. At the same time, it's only possible to solve individual problems with a general vision of the internal conditions of the enterprise, its position in the market, and an analysis of the tools of implementing the competition strategy. In the market economy, each enterprise is faced with the following tasks: to assess the level of competitiveness, which should be the result of the entire production and sales management system. Given the above, Цінь Гохе dissertation aims to substance the theoretical and methodological foundations and develop practical recommendations for improving the mechanism of strategic management of competitiveness of the enterprise in the agricultural sector. Through study of the dissertation and the processing of scientific publication, which highlight the main results of Цінь Гохе dissertation, did not reveal any violations of academic integrity. The presented dissertation is an independent and original work. The author personally obtained theoretical provisions and developments within the research, in particular those that characterize a scientific novelty and the practical significance of the result. References to the information are literary sources given in the dissertation are duly formatted. Without underestimating the overall positive assessment of the dissertation, it is expedient to identify several debatable provisions, including its note present a systematization of risk of business entities in the agrarian sector. Studying the resource determinants of the formation of the competitive potential of enterprise, the author notes that ensuring sustainable development of agricultural production requires a responsible attitude to land resources as a means of production. We believe that a more thorough study of the impact of economic determinants on the solution of environmental problems would increase the appealed value of theoretical work in terms of forming the sustainability of the potential of enterprise in the agricultural sector. Disproportionately disclosed aspects of the direct impact on investment and innovation ensuring competitiveness presented in section 2.3. The answer of the question on the influence of the social component of the external environment on the processing of information, the competitiveness of agri-food sector needs to be presented in generalized form. The author somewhat exchanges the problem of theoretical uncertainty information and implementation on the interaction and innovation process of investment and innovation. Quote from the work: as a matter of fact, there are no theoretical foundations for conceptual understanding of the interaction between investment and innovation. At the same time, the scientific literature contains the wide range of studies of the subject. Therefore, the author's statement needs to be clarified. However, this comment provided only partial effect for overall high level of positive assessment of Цінь Гохе dissertation. Цінь Гохе dissertation on the topic strategic management of competitiveness of producers of agri-food products is a completed qualification for work in the form of particular prepared manuscript, which includes proven and sustained theoretical results, scientific provision, methodological approaches,
the practical recommendations characterized by a sufficient level of scientific novelty and value for the field of management and administration. It's performed at proper professional level. Its content fully reveals the topic and corresponds to the specialty 073 management profile. This is the worth and pleasing of the dissertation work performed in the proper level and has all signs of the appropriate qualification work that meets the requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine, paragraphs of 12.01.2017, number 40, on approval of the requirements for the design of dissertation. The procedure for awarding the degree of Doctor of Philosophy and cancellation of discussion for one-time specialized academic council of a higher education institute, a scientific institution of awarding the degree of Doctor of Philosophy, approved by a resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 12, 2022, number 44, and its author, Cінь Гохе, deserves to be awarded the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 07 Management and Administration in a specialty 073 Management. Thank you. Дякую за увагу. Дякую, Микола Миколайовичу. Будь ласка, слово для відповіді надається здобувачеві Цінь Гохе на зауваження офіційного опонента. Thank you. Please give the floor to the applicant Цінь Гохе to respond to the comments of the official opponent. Please. Okay. Thank you, dear opponent. We agree with your comments and will consider them in our picture work. At the same time, we want to explain some of the answer to the questions regarding the influence of the social component of the external environment on the processes of forming the competitiveness of the agro-food sector is presented in a generalized form. The social component of the external business environment is included in the processes of forming competitiveness through such quantitative and qualitative determinants as the demographic structure of the population, the standard of living of the population, nation conditions, and customs. The factors listed above have a direct impact on consumer preferences and demand. Social factors are considered demand in entrepreneurship in particular, changes in the social attitudes of managers and the movement to protect the interests of the customers. Often the social factor creates the biggest problems for budget forming and other industries and activities. The main consequences of the demographic processes that affect the functioning
of agri-food production include the reduction and partial loss of one's demographic potential for quantitative reproduction of one's labor force in the future due to long-term population and mass external migration. This situation indicates a narrowed reproduction of the population, causing a shortage of labor resources in the future and encourages the implementation of a balanced demographic policy, especially in rural areas. Budgetary stimulation is needed by young families, single mothers, the birth rate of children, support for orphans, and low-income segments of the population. These measures will contribute to the reproduction of human capital in general and the expansion of market capacity. Okay. Thank you, Цінь Гохе. Микола Миколайович, are you satisfied with the answer? Чи задоволені ви відповіддю? Yes, thank you. Так, дякую. Дякую. Слово надається офіційному опоненту, кандидату економічних наук, доценту, ректорці приватного закладу вищої освіти Харківський технологічний університет ШАК Дудник Олені Васильівні. Прошу. Official opponent, PhD in economics, associate professor, rector at the private higher education institution, Kharkiv University of Technology, STEP, Olena Dudnik. Please, the floor is yours. Thank you for the opportunity to act as an official opponent of this dissertation. Allow me to provide a brief overview of the reviews. The full version is submitted for the consideration by a specialized scientific board. Цінь Гохе, dissertation on the topic strategic management of the competitiveness of agro-food production is relevant and timely. The agro-food industry is an important component of the national economy, as it provides the population with high quality and affordable agricultural products, become an urgent task in the condition of full-scale war, and also by changing consumer demand. Under this condition, successful strategic management make it possible to increase their competitiveness, assuring efficiency and stability in condition of instability of the external environment. The dissertation is an integral part of the scientific topic of scientific research of the Petro-Vasilenko Kharkiv National Technical University of Agriculture. The content of this dissertation corresponds to its topic and indicates the achievement of the goal and solution of the research task set by the applicant. A careful examination of the dissertation and the scientific publication that highlight the main results of Цінь Гохе dissertation did not reveal any violation of academic integrity. I positively assess the research carried out, but I would like to note some shortcomings.
1. When describing the choice of research methodology and after adjectivability noted of the necessary method of achieve objective results of the analysis of the competitiveness of agricultural products. 2. The model for evolution, the efficiently in the functionation of industry by links of the reproduction process, presently schematically in section 1.3. It is number 3. It's recommended to take into account the influence of investment and innovation drivers on stimulating the multiplier effect. The next, analyzing the financial component of state support of enterprises of the agro-industry complex, it is advisable to pay attention to the regional components in the structure of financing of the agro-industrial complex. And the one, it is expanded to evaluate the competitiveness of the branches of the agro-food complex by the same indication of production. Systematize this indication according to the reliable sense of factors influencing its formation. However, the provided components only partly affect the overall high level and positive evolution of Gokhe's dissertation. Taking into account the relevance, scientific novelty, as well as important and reliability of scientific results, Gokhe dissertation on the topic strategic management of competitiveness of agro-food products is a complete independent scientific study. It meets the requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine, number 4 and number 44, and its other deserves to obtain the scientific degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge management and administration in the specialty management. Thank you. Дякую. Слово для відповіді на зауваження офіційного опонента надається здобувачеві Цінь Гохе. Thank you. Please give the floor to the applicant Цінь Гохе to respond to the comments of the official opponent. Please. Okay. Thank you, dear opponent. We agree with your comments and will consider them in our future work. At the same time, we want to explain some of them. As for analyzing of the financial component of state support for enterprises in the agro-food sector, the questions of the analysis of the regional component in the structure of financing of the agri-food industry is entirely independent, but to solve the tasks, we limited ourselves to those provisions that are present in the study. Regarding the remark, the author did not sufficiently consider the impact of globalization processes on the mechanism of increasing the competitiveness of the agri-food sector. I would like to note that the influence of external factors, which include globalization processes, are indicated in work concerning the sources and are not fully
characterized. These questions was not included in the couple of the authors' research because it significantly expanded the subject and the object of the research. However, it can be considered in further work. The other somewhat exaggerated the theoretical uncertainty problem in forming and implementing the interaction of investment and innovation processes. Quote from the work, actually speaking, they are not theoretical foundations for the conceptual understanding of aspects of the interaction of investments and innovations. At the same time, the scientific literature contains a wide range of studies on the specified subject. Therefore, the other's statement needs to be clarified. We had in mind insufficient development of applied aspects of management of investment and innovation processes in conditions of shortage of budgetary and other financial resources and imperfection of the methodology of forming an investment and innovation strategy in an unstable business environment. A problematic issue now is the development of a modern scientific and technical policy, which includes the most effective mechanisms for mastering innovations and further building up the scientific and technical potential in the economy of the agri-food sector, considering its specificities. Okay. Thank you, Цінь Гохе. Дякую, Цінь Гохе. Are you satisfied with the answer? Чи задоволені ви відповіддю, пані Олено? Yes, thank you very much. Дякую. Дякую всім. Продовжуємо далі. Усі відгуки, я це хочу підкреслити, є позитивними. Thank you. All the feedback, I emphasize once again, is positive. Шановні колеги, переходимо до загальної дискусії. Хто бажає виступити? Dear colleagues, let's move on to the general discussion. Who would like to speak? Якщо можна, то я бажаю виступити. Так, дякую. Слово надається доктору економічних наук професору Ларіній Тетяні Федорівні. Doctor of Economics, Professor Тетяна Ларіна, the floor is yours, please. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні, я вдячна за надану мені можливість бути рецензентом на захисті дисертаційного
дослідження Цінь Гохе, яке написано безумовно на актуальну тему. Підвищення конкурентоспроможності на сьогодні виступає ядром розвитку економічної системи як на рівні окремих підприємств, так і на рівні галузей суспільного виробництва. Досягнення цієї мети набуває реальності за умови запровадження сучасних форм і методів, що відповідають викликам сучасної економіки, серед яких найбільшу ефективність демонструє саме стратегічне управління. Комплексний підхід автора, який декларується в сформульованій тематиці, повністю відповідає запитам сьогодення, коли акцент переноситься з аналізу діяльності абстрагованого підприємства до дослідження взаємодії в ланцюгах доданої вартості. Адже конкурентна взаємодія переходить на сьогодні з площини міжфірмових позицій в сферу конкуренції ланцюгів постачання. Дозвольте мені зупинитися на ключових моментах наданої мною рецензії. До речі, слід сказати, що сама рецензія була розміщена на сайті для ознайомлення в установлені строки. Ну, по-перше, що хотілося б підмітити, це те, що детальне вивчення дисертаційної роботи та наукових публікацій Цінь Гохе дозволяє декларувати відсутність в роботі проявів академічної недоброчесності. Ну і як будь-яка робота, дисертаційне дослідження Цінь Гохе має певні дискусійні положення, на яких я б хотіла зупинитися. Ну, по-перше, серед методів стратегічного управління автор виділяє аспекти системи раннього попередження на основі системи методичних підходів менеджменту за слабкими сигналами. При цьому зазначена теза декларується без використання порівняльної характеристики запропонованих в науковій літературі методів стратегічного управління. Автор зазначає їх існування, однак не заглиблюється у переваги та недоліки. По-друге, в роботі значна увага приділена методам оцінки конкурентоспроможності як окремих підприємств, так і галузей суспільного виробництва. Це дозволило ідентифікувати чинники, що впливають на рівень конкурентоспроможності з використанням внутрішніх та зовнішніх факторів. На наш погляд, прикладна складова дослідження могла б бути значно підвищена за рахунок відходу від суто описового принципу, включенням параметрів для оцінки ваги кожного фактору в системі елементів впливу. По-третє, оцінка конкурентоспроможності галузей агропродовольчої сфери, здійснена в роботі, має фрагментарний характер і не охоплює всього ланцюга доданої вартості в агропродовольчій сфері, що, як на наш погляд, звужує можливості комплексного аналізу. Фокусування автора на стратегічних даних Харківської області має логічне пояснення, однак не дозволяє виділити її специфіку, переваги та недоліки без порівняння з аналогічними даними в інших областях, а також в Україні в цілому. По-четверте, алгоритм реалізації стратегії сталого фінансового забезпечення конкурентоспроможного агровиробництва включає блоки того, що необхідно зробити, однак недостатньо конкретизовано, як на наш погляд, практичні механізми досягнення поставлених цілей. Не знайшли відображення мотиваційні механізми участі суб'єктів господарювання в процесах змішаного фінансування, фінансового забезпечення учасників агропродовольчих ланцюгів вартості. По-п'яте, в роботі наголошується на необхідності цифровізації в галузях агропродовольчого сектору. Однак не знайшло відображення визначення актуального стану щодо діджиталізації на секторальному рівні. І по-шосте, Україна на сьогодні стикнулася з викликами повномасштабної війни. В зазначених умовах роль держави трансформується, зокрема з огляду на пріоритетні напрямки спрямування фінансових потоків. При цьому в роботі це не представлено в систематизованому вигляді. Це ті
зауваження, які виникли при ознайомленні з роботою. Ну і, звичайно, хотілося зупинитися на загальному висновку щодо дисертаційної роботи Цінь Гохе. І так, загальний висновок. Дисертаційна робота Цінь Гохе на тему «Стратегічне управління конкурентоспроможності підприємств виробників агропродовольчої продукції», що подано на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», є самостійним завершеним науковим дослідженням, відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12.01.2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації, порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення Разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Дякую за увагу. Дякую, пані Тетяно. Thank you. Слово надається доктору економічних наук, доценту Микитасю Аркадію Вікторовичу. Doctor of Science and Economics, Associate Professor Микитась Аркадій Вікторович. The floor is yours. Thank you very much. My review for a dissertation, Цінь Гохе, on the topic strategic management of competitiveness of producers of agri-food products. Relevance of the topic of the dissertation research. General changes in the philosophy of management are reflected in the introduction of a paradigm of a sustainable development, which consists in the so-called global goals, embodying a joint call to action, where the vector is the fight against poverty, protection the planet, ensure peace and prosperity for all people in the world. One of the key goals of sustainable development is to ensure food security and eliminate of forms of hunger. Discussion, professionals and comments of the dissertation. Dissertation research, like any work related to scientific research on a topical topic, contains debatable provisions that require additional explanations and clarifications. Among them, we highlight the following points. They search a peculiarity in the Außen style of presentation of the material when the key conclusion reading a particular aspect of a study are related in different parts of the work, while not begin generalizing into a structured concept. More attention should be paid to assessing the impact of the full-scale war in Ukraine on the state of the agri-food sector. The limited stational information need to the more evident. However, without everything of the current situation, it is possible to formulate practical proposals for a strategy for increasing competitiveness in the post-war period. The other formulates the general vectors of movement, but how to agree to them other specific processes and
martial law restrictions rests on ensuing questions. The system of tools for implement the principle of inclusion in financial provision of participants in agri-food were changed based of fair and again access to source of financial research and capital markets need to be fulfilled. The core of the algorithm of mixed financial provisions of participants on agri-food was chain of the center of inclusive financial profession of the agri-food chain. However, its legal status, mechanisms for attracting foods must be clarified. General conclusion. Цінь Гохе, destruction of the topic strategic management of competitiveness of production of agri-food agri-food products, which was submitted of the degree of Doctor of Philosophy in specialty 073 Management, is an independent, completed, scientific research meets the requirements of the Order of Ministry of Education and Science of Ukraine, number 40, January 11, 2070, on approach of the requirements, the decision of the gestation. The procedure for award the degree of Doctor of Philosophy and counseling the decision of a one-time specialist scientific council on the higher education institution, a scientific institution of awards the degree of Doctor of Philosophy, approved by the resolution the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 11, 2022, number 44, and the other deserves the awards the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 073 Management, the field of knowledge 07 Management and Administration. Thank you. Thank you. Please, would the opponents like to add anything to their defense? Дякую. Чи бажають шановні опоненти додати щось у ході захисту? Ні? Дякую. Слово надається науковому керівнику, доктору філософії з менеджменту, доценту Міненко Софії Іванівні. PhD in Management, Associate Professor Міненко Софія Іванівна. The floor is yours, please. Дякую, Олександра Валеріївна. Шановні колеги, шановні члени спеціалізованої вченої ради, дозвольте висловити свою щирість та глибоку вдячність за можливість виступити перед вами як науковий керівник дисертанта. Сьогодні ми зібрались тут разом, щоб поділитися з вами результатами нашої спільної наукової роботи. Співпраця з моїм дисертантом, вона була для мене неймовірним досвідом. Наш шлях був наповнений викликами, високими стандартами і прагненнями до новаторства. Весь процес вимагав від нас неперервної роботи, вивчення нових наукових концепцій і вирішення саме складних завдань. Що стосується самої дисертації, то це висококласне дослідження, яке розкриває не тільки глибину розуміння обраної теми, але й демонструє високий рівень аналітичності і творчого підходу до розв'язання проблем. Результати, які представлені в роботі, вони мають значущість для нашої галузі, і я впевнена, що вони знайдуть своє місце в сучасному науковому дискурсі.
Не можна не відзначити силу, характера та наполегливість саме мого дисертанта. Усі труднощі дослідження він перетворив на виклики, які тільки зміцнювали його волю досягати високих результатів. Його праця – це великий внесок в розвиток саме нашої галузі, а саме і особистісного професійного зростання. Закінчуючи свій виступ, я хочу висловити глибоку вдячність дисертанту за його відданість, за його наполегливість і саме талант в написанні наукової роботи. І хочу висловити вдячність вам, шановні члени спеціалізованої вченої ради, за надані ваші позитивні відгуки та рекомендації, які стануть поштовхом до наших нових наукових досягнень. Дякую і ще раз дякую. Дякую. Thank you. Dear colleagues, let me also join the discussion. The presented thesis was written on a topical, on actual topic. The goal and the objectives are fully demonstrated and disclosed in the solutions. As for the chosen research topic, I would like to note the following. The solution of topical issues regarding the strategic management system in the agri-food industry requires the search for new solutions. Today, new models and directions for further implementation of strategic and organizational changes have been presented, as well as adaptation models and mechanism of financial architecture, algorithm for improving competitiveness, etc. A large amount of analytical research has been conducted. The research results are well grounded, both in terms of theory, methodology, and the possibilities of applied use business entities. In general, the architecture of strategic business process management presented by the applicant is an important basis for further theoretical research, as well as for further implementation in practical cases of companies in this area. I would like to note the overall positive impression of these theses, the positive impressions of applicant and today's defense. Of course, there are comments and suggestions for improvement, but they are confined that the applicant will take all the points outlined today into account his future research activities. Thank you. And if there is no one willing to take part in the discussion, I invite the applicant to make a closing statement. Якщо немає більше бажаючих взяти участь у дискусії, то я запрошую здобувача до прикінцевого слова. Цінь Гохе, please, the floor is yours. Thank you. Dear members of the specialist one-time academic council, I thank you for the opportunity to present the results of my hard work in the form of a dissertation for the degree of Doctor of philosophy for me. It was a way of finding a new scientific vector, which I got by entering your higher education institution. I am grateful to everyone who helped me in this. Heads of departments, teachers, the postgraduate department, and doctoral students. I thank you, dear supervisors and opponents, for your helpful comments and positive feedback and reviews. Thank you. I'm grateful to my supervisor,
Sophia Ivanov for her comprehensive assistance during my studies and the writing of my research paper. Thank you. I wish all of us health, new scientific research, and of course, a peaceful sky. Thank you. Thank you, Цінь Гохе. Дякуємо, шановні колеги. Згідно із порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження наукового ступеня доктора філософії, постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року за номером 44, нам необхідно обговорити попередньо підготовлений проєкт рішення спеціалізованої вченої ради. Він всім розданий, будь ласка, подивіться. Пропонується обговорити і прийняти рішення разової спеціалізованої вченої ради ДФ 073.10.2023 Державного біотехнологічного університету Міністерства освіти і науки України щодо присудження здобувачеві Цінь Гохе ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 менеджмент галузі знань, 07 управління та адміністрування. Пропонується проєкт рішення спеціалізованої вченої ради взяти за основу. У рішенні будуть враховані зауваження рецензентів, опонентів і голови спеціалізованої вченої ради, а також результати голосування, до якого ми зараз переходимо. Щодо голосування за проєкт рішення. Шановні колеги, шляхом піднятої руки, будь ласка, голосуємо. Хто за? Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Прийнято одноголосно за. Дякую. Проєкт рішення разової спеціалізованої вченої ради ДФ 073.10.2023 Державного біотехнологічного університету Міністерства освіти і науки України, місто Харків, щодо присудження здобувачеві Цінь Гохе ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 менеджмент, галузі знань 07 управління та адміністрування, прийнято одноголосно. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, тепер переходимо до питання щодо присудження ступеня доктора філософії Цінь Гохе за спеціальністю 073 менеджмент. Шановні колеги, хочу наголосити, що згідно пункту 28 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року за номером 44, кожен член разової ради відкрито висловлює свою позицію за присудження або за відмову у присудженні ступеня доктора філософії. Шановні члени ради, запрошую до голосування. Хто за, хто проти, хто утримався? Будь ласка, шляхом піднятої руки. У голосуванні взяли участь всі члени ради, за 5 осіб, проти немає, утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, тепер переходимо до оголошення рішення разової спеціалізованої вченої ради. На підставі результатів голосування спеціалізована вчена рада ДФ 073.10.2023 присуджує Цінь Гохе ступінь доктора філософії з галузі знань 07 управління та адміністрування за спеціальністю 073 менеджмент на підставі прилюдного захисту дисертації на тему стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств виробників агропродовольчої сфери, що відбулась 5 грудня 2023 року. Дозвольте привітати Цінь Гохе з успішним захистом дисертаційної роботи і дозвольте також подякувати вельмишановним опонентам та рецензентам за активну участь та дискусію. Based on the result of the voting, the Specialized Academic Council DF 073.10.2023 awards Цінь Гохе the degree of Doctor of Philosophy in the field of Knowledge 07, Management and Administration,
specialty 073 Management. On the basis of the public defense of the dissertation on topic strategic management of competitiveness of agri-food producers, held on 05 December 2023. Let me congratulate Цінь Гохе on the successful defense of his dissertation. I would like to thank the opponents and reviewers for their active participation and discussion. Прошу повідомити, чи є зауваження до ведення засідання. Немає. Дякую. Щиро дякую всім за роботу. Засідання оголошується закритим. Вітаємо ще раз нашого здобувача. Всім успіхів. До побачення. До побачення всім.